aujourd'hui, il sorti à partir de une verdure que il a vache lui-même que le possède aujourd'hui. Il a un système environnemental qui est vraiment belle, M. Sony, où il a vache que nous avons une couverture végétale plus ou moins acceptable. Et bien, je dis, on série de nègres qui, par contre, qui côté au sorti, ils dit qu'il a fait développement, mais ils n'ont pas posé cette question. Pile bois ça qui planté sous la vache, est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il l'a fait avec eux? Et avant même que nous t'avons rentrer plus loin, il nous a dit que il a vache, et c'est une historicité de vertu, il a vache là. Nous avons dit que il a vache aujourd'hui, son île qui a commencé, il y a des gens qui ont sous lit à partir de 1930. 1930, les gens sont dans différentes zones sous terre là, ils sont sortis Saint-Louis, ils sont sortis Saint-Jean, ils sont sortis Tombé qui l'a crié. Pour venir dans quel objectif? Ils viennent dans l'objectif, ça qui vient pour travailler terre, parce que tu as des vies de ça. Il y a un qui vient pour faire la pêche. Qui dit donc, autrefois, lorsqu'on mourit la vache, il n'y a pas enterré la vache. Il était toujours à la vécu, soit Saint-Jean du Sud, soit Saint-Louis, côté où on sortit. Et mais c'est pour l'année 1930 comme ça, monsieur Dejoie va rentrer la vache, côté que Louis Dejoie, un sénateur Louis Dejoie, qui pral venir avec une question de 800 carreaux de terre que lui-même qu'il va posséder. Il va dans l'État, il était fermier de l'État à l'époque. Et puis qu'on est là, monsieur a commencé à planter citronnelle, il était citron, avec notre produit agricole encore que petit mi-maïl, il était comme avec notre produit agricole encore que il était venu sous Zilian. Et là, ça, monde a commencé à venir sous Zilian en pile. On est là, des joies, on a payé. Non seulement payer planter, mais en plus, il y a l'autre avantage que tu conduis encore. Eh bien, on voit que jusqu'ici, on n'est pas certain, parce que on dit qu'on s'acquitte à cette des lois qui n'est pas terrible. C'est pour nous détendre jusqu'en année 1940, le père Robert Macron, qui vient entrer la vache, qui a fait le premier centre ville la vache à la rate, je dis qui continue au grand cas, c'est la première église catholique qui l'a acheté. Je dis, père Robert Macron va commencer avec le mouvement, et on va commencer pour y arriver la vache. Puis la vache va venir vraiment une section communale dans la ville au Caille. Eh bien, on commence à venir habiter la vache à partir de période ça. Effectivement, on commence à venir habiter parce que la première institution, il a acheté comme une institution, c'est l'église catholique, une chapelle. Eh bien, on voit qu'en 1957, avec François Duvalier, je vous dis là, qui pral vini. I was telling you, if we go a little in-depth into the history of La Vache and its green space, you'll see that La Vache is an island that really began to be occupied by people starting around 1930. People came here from different places. They left St. Louis, Saint-Louis, they left Saint-Jean, they left Torbec, and other places as well. For what purpose? Some came to work the land because the land was uncultivated back then. Others came to fish. Indeed, in the past, when somebody died on La Vache, he or she was not buried here. They took his body or her body always back to Saint-Jean-du-Sud or St. Louis, wherever they came from. Around 1930, Senator Louis Dejoie comes to La Vache and gets 800 carreaux, about 2,540 acres of land. He goes to the state and rents it from the state. He starts to plant lemongrass, lemons, millet, corn, and other agricultural crops on the island. It is then that people begin to move to the island in large numbers. Dejoie not only pays them to plant stuff, but he also gives them other benefits. Well, even up to this point, people don't feel secure. They say, this land is Dejoie's land, not ours. We have to wait until 1940 when Father Robert Macron comes and builds the first city center on La Vache in La Hatte, today nicknamed Gokai. It is there that the first Catholic church gets built. Now Father Macron starts migration, and people start to come to La Vache, and La Vache becomes a commune of Okai. People effectively come to La Vache to stay. Un problème entre avec Dejoie n'est pas capable de résister, Dejoie qui va se déplacer. Mais Jean-François Duvalier, qui est un gouvernement, tout le monde connaît un gouvernement dictateur qui va permettre que la population de La Vache là, il va y avoir 800 carreaux de terre, Dejoie te gagnant, lui-même il va prendre 400 carreaux la donne, côté que il va la population. Ok, fait don comme don rural. Par exemple, moi-même qui parle là, Jean-Gadi Louis, papa nous, qui était don rural dans le même.
Après ça, il était 800 carreaux. L'autre 800 carreaux était 400 carreaux. Il était 400 carreaux. L'autre 400 carreaux était, il y a des gens qui occupent. Il y a des gens qui occupent. Et ce n'est pas 800 carreaux de terre seulement. Il a acheté gagné. Tu as pile espace toujours. Et mais les gens qui continuent à occuper. Et mon frère, ils viennent prendre pas mon ça. Même gouvernement, ça encore prendre pas mon ça. Il doit faire marche. Il doit faire marche. Pour y aller, qui vient permettre qu'il a vache pour y aller, il y a 3 catégories de terre. Une catégorie de terre qui c'est dans rural. Une catégorie de terre qui c'est fermage. Il y a l'autre monde qui vient utiliser tel en toujours qui continue à cultiver. Qui dit donc par là, on peut joindre que c'est à partir de là, population qui la vache, pour gain dans toute quiétude pour planter. Parce que l'autre, il a vache de coco. Il sentit au propriétaire. Il sentit au propriétaire. Pour avoir la vache de coco. Et mais c'était presque. En pile mango. C'était presque de côté de coco dans la vache. C'était Kreyol. Et puis, sous nos zones, il y a toute l'eau. Ces zones qui étaient coco. Et mais c'est à partir de là, par exemple. People begin to live on Île Vache starting around this point. The first institution is a Catholic church. Well, you find in 1957 with François Duvalier one day, big trouble between him and Desjoie. Desjoie cannot hang on and he gives up his place. François Duvalier leads a tough administration with dictatorial powers. He gives Île Vache population the 800 carreaux, about 2,500 acres from Desjoie. He takes 400 carreaux, about 1,250 acres from this, to give as grants to the population, as rural grants. For example, Jean-Louis Gardy and me here, our fathers own lands from these rural grants. After this, the 400 cows or another 1,250 acres are still left. People are caring for these and they're using them to farm. And Île Vache doesn't only have 800 cows of land. There's a lot more land. And people continue to care for this. The same government goes on to grant farming rights to people. They get farming rights. Now, Île Vache has 3 categories of land. One category is rural grants, another is farming rights, and another is people who have other land leases still in hand and who continue to cultivate. You find, starting from this point, that Île Vache population plants the land with confidence. They come to feel at ease. They come to feel that they own it. You see the many coconut trees and mango trees on Île Vache. Only 2 areas used to have coconut trees, Kreyol and Toudlo. Ou ka gade à l'époque où tu as gardé jusqu'en bas pour un monde qui a pêché. Ça veut dire justement pas de pied bois, c'était presque une île, mais qui pas de bois. Et mais c'est à partir de l'année ça, côté que la population vient gagner droit fermage, ils viennent gagner ton rural, ils propriétaires là, ils commencé à planter et ils sont sortis avec plante ça tout côté Saint-Jean du Sud. C'est pour nous aujourd'hui là, l'autre débat qui Saint-Jean du Sud presque il y a même culture avec Île Vache. Vous comprenez? Ça veut dire c'est la majorité de la population de Île Vache là, c'est Saint-Jean du Sud qui est sorti par rapport avec Robert Macron qui était un prêtre Saint-Jean du Sud. D'accord? Donc pour nous arriver là, je dis là, pour nous montrer que décoration qui fait là, qui permet que Île Vache vienne aux yeux du monde. On y a là, c'est petit paysan ça qui fait. C'est paysan construit Île Vache. Ouais, c'est paysan. And I'm speaking now to people who know La Hut. When you stood in the Gun Kai, the place where I said the first Catholic church was built, back then you could see people fishing all the way down. What I mean by this is there were no trees. The island was not forested. Well, beginning in those years, in places where the population got farming rights and rural grants, where they became owners, they started to plant. They came from everywhere with their plants, especially Saint-Jean du Sud. This is one of the reasons why today, when you look at the Île Vache vegetation cover, it's the same as in Saint-Jean du Sud. The majority of the Île Vache population were people who left Saint-Jean du Sud with Father Robert Macron, who was a priest there. So the vegetation cover that's been achieved today that allowed Île Vache to catch the eyes of the world, it's the peasant who made it. It's the peasant who built Île Vache. Parce que théâtre là déjà en ville. Mais tout île aux États.
Tout il est c'est un l'État, mais Matulnes dit ça déjà. Il dit que l'État même, en ce moment, tu fait des dons, etc. Fait dons, papa me gagné, papa le gagné tout, parents nous tout gagné. Comprenez? Dont l'État te fait population. Et population construit avec l'autre monde qui te fait remis de l'État. Vous voyez? Qu'on est à la monde ça, et monde ça qui construit, qui fait toute belle ça nous qu'a gardé aujourd'hui de la vache. Mais qu'on est là, comment on peut considérer la population là qui finit font bagarre comme Matulnes était son chaudier, on finit de manger pour son jeter chaudier. Ou finit pas manger avec jeter chaudier à tout ton champ. Vous voyez? C'est ça Matulnes te veut dire là. Oui. Même si j'ai première fois rencontré nous dans la vache et nous tape. But they still say all the islands are state land. All the islands are state lands, as Matulnes said. He said the government gave out grants, etc. My father has it, his father has it, all our parents and relatives have them. You see, grants from the government to the population. And the people built this together with other folks who got farming rights from the government. These people who built this, who created all this beauty, they're here today on la Vache. How do you treat this population that has achieved this? As Matulnes said, like a pot that is done cooking. You take the food and you toss away the pot with the dish cloth. Pas de route, parce que même à bicyclette, on ne peut pas circuler la Vache. Sinon à dos bourrique, dos cheval, dos millette, ou bien à pied. Donc, mais moins route, à fait, etc. Ça passe, nous pas de progrès. Non. C'est-à-dire nous voulons développement. Nous ne voulons pas comprendre que les copines dans la vache camper le fait que nous ne parlons pas de développement. Non, ce n'est pas la question. Nous voulons développement, mais nous disons que le développement il doit être défini. Nous-mêmes, nous devons la donner. Par exemple, M. Souni, et dans la protestation, après 2 manifestations que nous avons fait sous Zilian, et copie te va nous donner 1 semaine. Te va donner 1 semaine, côté que l'autorité locale, pour yo ban nous une réponse. Dans la réponse au ban nous, yo demandé ministre touriste pour te venir la vache. Qui réponse nous t'attend? I remember when I first met you guys on La Vache, you used to complain that there were no roads because even bicycles couldn't circulate there. People had to go on a donkey, horse, mule, or on foot. Well, but I see roads being built and so on. What gives? Don't you want this progress? We don't want people to think that Kopi is protesting on La Vache because we don't want development. We want the development, but we say that this development must be defined. We should be in it. For example, Mr. Soni, after 2 protests on the island, Kopi gave a 1-week deadline to the local authorities to give us a response. As part of this response, they asked the tourism minister to come to the island. End of part 2. We will be right back with the continuation.